Shara, right here. First of all, Shara, front right here. Water. First of all, congratulations on a victory in your UFC debut. I'm sure you've envisioned this moment for quite some time. So, what are the emotions now that you are 1-0 in the UFC? Thank you very much, all guys, all fans, world fans. Thank you the support. I'm happy. I'm wins. I'm happy. This very good, nice. I'm sure you have been preparing for Bruno for quite some time. I'm curious, in preparation for your camp and now that it's over, is this how you envision the fight playing out for your debut? Я знаю, что ты наверняка готовился к этому долгое время, у тебя был длинный приготовительный лагерь. Знал ли ты, что бой пройдет таким образом? Это то, к чему ты готовился во время лагеря или нет? Yeah. I'm now this not happy this fights. I know this my plan working plan. My plan this before fights, after before. Ничего не менялось, скажи. Ничего не менялось. То же самое я делал в этом бою и тот же самый план. Same plan. Not new plan. My plan, this same. This next fight, before fight, this now fight. My plan, this dangerous strike. This, I beat you, my opponent. I beat you, this. Nothing changed in preparation. For every fight I prepared the same way. My job is to put as much damage on my opponent and beat them down. When you say you were unhappy, is it because you thought you could have finished him in there, or because you felt like maybe you played it safe in your UFC debut? Ты сказал, что ты недоволен был своим дебютом. Это почему? Потому что у тебя не получилось его закончить или потому что ты чуть-чуть аккуратничал в твоем дебюте? Да, я, честно говоря, мог больше сделать в этом бою. Я видел много, где я мог досрочно его закончить. И я пытался это сделать на полу, но у меня было почему-то желание именно нокаутировать его снизу, потому что все мне говорили, что у меня борьба какая-то, что боялись, что меня там сверху кто-то залежит и так далее. Но я хотел всем показать, что никто меня залежать не сможет, они будут нокаутированы на моем животе. И я делал все, чтобы нокаутировать его. Но его голова очень крепкая оказалась, его череп выдержал все мои локти, и его подбородок держался очень крепко. И что получилось, то получилось. Я рад очень. Хвала Всевышнему, я победил. Yeah, there were moments where I thought that I would have finished him. I wanted to finish the fight earlier, and there was maybe some things that I wanted to capitalize on. But when he took me down, I actually did not want to get up. I wanted to put as much damage on him from the bottom as I could. I wanted to make sure that some people were talking about the fact that maybe my wrestling wasn't strong enough, or maybe he was gonna hold me down the entire fight and won't let me work or whatever. So it was actually my goal to put as much damage of him from the bottom as possible, and to actually knock him out from the bottom with my work. And unfortunately, I don't know how he withstood it. He's got some crazy head that I was trying to beat in, and his head withstood all of that punishment. So it did not work this time around, but the plan was to finish him from the bottom. And there was a moment when you kicked him twice from the bottom. You got him once, and then you came back again, and you rocked him hard. So were you surprised at that moment that maybe he kept fighting through that? И были еще два момента, о которых мы там говорили, что ты снизу ударил его ногами, бил ногами снизу, и два раза попал, и все равно ты его не закончил раньше. Это тебя как-то сюрпризом для тебя было? На самом деле, да, я хотел его снизу прикончить, и я хотел показать то, что все думают, меня переведут, и все, на этом бой закончен. А там все только начинается, я снизу тоже опасен, и я могу снизу бить людей,
лежа на спине, и вы это все видели в этом бою, и меня не получится залежать. Опасность будет для них находиться сверху меня, и им придется терпеть такие же удары, как в стойке. Yeah, it was actually my plan to try and finish him from the ground. It was very important for me to finish him from the ground. So I wanted to put as much damage as possible. People think that they're gonna take me down and that's it. That's the end of the fight, and then it's just gonna lay on me, and that's how the fight's gonna end. But that's not what's gonna happen. I'm going to put as much damage as possible from the bottom. I'm gonna have just as hard punches and just as many attacks from the bottom as I am standing up. So don't think that just laying on me is gonna save you. What would you like the rest of your year to look like? Would you want to fight one more time? And are there names or locations or dates that you would like moving forward in the UFC? Как выглядит остаток твоего года? Что ты хочешь сделать в конце года? Есть ли какие-то карды, на которые ты хочешь попасть? Какие-то бои, на которых ты хочешь сразиться? И есть ли какой-то оппонент или оппоненты, которых ты хотел бы вызвать на поединок? Я очень счастлив выступить сейчас. Я в течение года ждал своего дебюта, и теперь я заряжен и готов каждую неделю драться. И я надеюсь выступить в следующем месяце, в начале декабря. И мои фанаты очень долго ждали мой бой. Я люблю часто драться, и мои фанаты привыкли к этому. И в этот раз получилось так, что я в течение года простаивал. Сейчас я хочу реабилитироваться и подраться как можно быстрее. И в следующем я уже Дана Уайтом сейчас была встреча, я его попросил, чтобы он меня организовал бой в декабре в Шанхае и выступить для своих фанатов в Китае. Я соскучился по Китаю немного, я там дрался очень много, и у меня очень много боев, больше 10 профессиональных боев в Китае, я там жил, тренировался, и хочу выступить именно в Шанхае, и попросил об этом Дана Уайта. Дана Уайт сказал, все, вперед, полный газ. Yeah, I've been waiting for my debut for a long time. For a year, I've been waiting for my debut. So now I'm here, and I want to stay as active as possible. I want to fight as much as possible. My fans know that. My fans know that I usually stay active. So the goal would be to just recover a little bit, rest, and then I would love to fight in next month in Shanghai, beginning of December. I already spoke to Dana White about it. I told Dana White to give me the opportunity to fight in Shanghai, and Dana White said, "Sure, let's go. Let's put the foot to the gas." And so I miss Shanghai. I lived in Shanghai for a long time. I'm 10-0 in Shanghai. I never lost a fight in Shanghai. I have lots of fans in Shanghai. So I would love to go out there to China and show a great fight. Dana White said that's going to work. So next month I'll see you in Shanghai. And last one for me. Dana White shared a video before your fight. It looks like you were sharpening your elbow on some machinery. I'm curious how you filmed that and if that actually happened. Дэйна Вайт выложил видео, в котором ты затачиваешь свои локти вроде бы как на точилке. Как это произошло, как ты это снимал, и по-настоящему это случилось или это просто подстава? Вы видели в бою мои локти, они работали. Мне нужно поставить немного холода, и они готовы дальше. И они готовы дальше бить моих соперников и ломать их кости. И мои локти готовы раскалывать черепа. И также я затачивал. И это видео давно задумывалось. И в течение... Она была снята еще больше полгода назад, но я его не выкладывал. Ждал именно этого момента, чтобы выложить это видео. Или моим фанатам, видимо, понравилось. Yeah, my elbows are very sharp. My elbows are very strong. My elbows are made to put as much damage as possible to my opponents. You saw the way my elbow was worked in this last fight. And right now, I just need a little break, a little ice, and then my elbows are ready to put as much damage on my next opponent. This video has been shot about over half a year ago, and I just didn't put it out. And now, it's been out, and it looks like my fans like it. But my elbows are very sharp, and they're made specifically to damage my opponents as much as possible. You've come into the UFC with as much hype as a newcomer has in a while. I'm curious, what can fans expect from you during your tenure in the UFC, and who are some of the bigger names you'd like to face and prove yourself against the best in the world? С таким хайпом, как у тебя, очень давно, если вообще когда-либо первый раз боец приходил в UFC. Мне интересно знать, чего от тебя стоит ожидать фанатам, и есть ли какие-то громкие имена, которых бы ты хотел вызвать на поединок. Step by step, I will become a champion. Remember my name. This is my division.
Я иду. The pirate is here. I'm coming. The pirate is here. Давид Кучишвили, Сетанта Спорт. Шара, ожидал ли ты, что Бруно вообще начнет бороться в этом бою, с учетом того, что у него борьбы как таковой не было видно в предыдущих боях? Did you expect Bruno to wrestle at all in this fight? Because if we can look at this, is some tapes and his other fights, it didn't look like he wrestled before at all. Я уже говорил до боя его план, и именно он такой же план избрал, как и все мои оппоненты. Все ударники со мной становятся борцами, потому что спасаются в борьбе и пытаются там спастись. Но вы все видели. Они там не спасаются, они там отхватывают у меня мои локти, которые я точил очень долго и готовился к этому дебюту. И у них не получится спастись нигде от моих локтей и от моих колен. Yeah, as I've said before, all the stand-up fighters all of a sudden become wrestlers when they fight me. And they think that they're going to save themselves by wrestling me, but they're not going to save themselves. The only thing they're going to get is they're going to get more damage from the bottom. They're going to get it from me down there. So you saw my elbows. My elbows are sharp. They're specifically meant to damage my opponents. So if you think that you can wrestle me, you're not going to win by wrestling me. Показалось, что к третьему раунду вы оба достаточно серьезно устали. Как ты себя чувствовал перед последним отрезком? It seems as though in the third round, both of you were pretty tired. How good were you feeling before the final minutes of the fight? На самом деле у меня были силы, просто я видел, что если я буду много растрачивать их и начну опрометчиво работать, он ждал любого шанса, он заряжался на удар. И если бы я начал слишком много ударов выкидывать, он мог поймать меня на чем-то. И я сконцентрировался на одних-двух ударах, чтобы также его поймать на что-то и нокаутировать. Он это почувствовал, пропустил несколько ударов и понял, что нужно спасаться в борьбе. И там тоже у него не получилось спасаться, потому что я его также там бил, уничтожал. И очень крепкий оппонент, спасибо ему большое. Он воин. To be honest, I had plenty of strength left. It's just that I realized that I didn't want to just throw all of that strength out at him. I knew that he was waiting for me. I knew that he was trying to catch me on a mistake. So if I were just going to go crazy and just unload myself completely, I'm sure that he could probably find a way to capitalize. So basically what happened was he missed a couple of punches from me, and he tried to take me down. He took me down because he thought he was going to save himself by wrestling me, but he didn't save himself. He kept on getting hit from the bottom. So all of that did not help him because I wanted to make sure that I win this fight, so I didn't want to lose all that energy. На самом деле я мог встать в любой момент, и я просто хотел его нокаутировать снизу и сделать такой интересный нокаут, забрать бонус. To be honest, I could have got up at any point. I just wanted to do a very exciting knockout from the bottom, the knockouts that you haven't seen before, and I wanted to make sure that I get my bonus. Я несколько раз его потряс, находясь снизу. Я видел его глаза, что они были потрясены, и он плыл. Но у него получалось дальше обниматься, спасаться и идти в вязкую борьбу. И я хотел попасть ему в подбородок. Yeah, a few times I really hurt him from the bottom. I saw his eyes kind of, glazed or whatever. So I just kept on punching him, and then my goal was to try and get his chin. I wanted to really get his chin, and somehow he would come back, but I could see that he was really feeling every punch.